স্যার রেকর্ডিং এ দেওয়া হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, রেকর্ডিং এ দিলাম। Today's presentation is about necessary of biomedical, clinical, electromedical engineering, and in this uh, presentation, we are very optimistic that we will able to learn the necessary of biomedical, clinical, and electromedical engineering, and what will be the responsibility, and what should be the education, and what should be the responsibility when we will work in this field. So hopefully we hope that this will be a very nice presentation. So I'd like to inform our trainer, Dr. Engineer MD Anwar Hussain sir, to start the presentation. Thank you. I would like to say some words from Saiful Islam, Engineer Saiful Islam, IT professionals. Assalamu alaikum. Thank you for giving me the opportunity to say something about the biomedical, clinical, or electromedical engineering. Though I'm not a biomedical professional or clinical engineering professional, I am an IT guy. I have a little knowledge about biomedical or clinical engineering, but I have eager to learn about this sector. Hope this will be a good lesson for me. Thank you, Dr. Engineer Anwar Hussain sir, for giving me the opportunity to attend this session. So I would like to request the Engineer Russell, the biomedical engineer who is working in the field of biomedical engineering since past 2 years regarding life recovery machine, ICU, diathermy, etc. Hello, Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay, thanks to give me some opportunity to tell about the importance of biomedical and clinical engineering in Bangladesh. It is very urgent need to increase the patient safety and to develop the healthcare management system in Bangladesh. And recently, it is very important factor in Bangladesh, such like of developed country, though it is developing day by day, but health sector is not developed to increase the technology of health management system. Thanks, Mr. Russells. Thanks, Mr. Russells, for your nice remarks. Now, thanks. Please, you are requested to deliver some importance factor about importance the biomedical and clinical engineering. It is very step. Thanks to deliver your speech. Okay, I am very much happy and we are very much pleased. And thanks and credit goes to the CDIFMB division, my dear Tomjot and Yadim David, Stebenu, and all lot of the leaders of the global clinical engineering. We were committed to make some videos and share in the global pool. Since we are Bangladeshi, so we would express our gratitude. We express our lecture in both English and Bangla part. So this is our topic title today. Just a minute, আমার একটা কল আসছে, ইন্টারাপ্ট হয়ে গেল। রফিক, আমি একটা জুম মিটিং এ আছি আর কি। হ্যালো, ওকে 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 ওকে, sorry for interruption and call on desired call. So today our discussion related, welcome to my presentation, necessity of biomedical, clinical and electromedical engineering and related in the hospital and clinics.
সো আমি যদি বাংলা কথায় বোঝাইতে বলতে চাই যে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। অনেকেই লাইনে আছে, অনলাইনে আছে বা আসতে চেয়েছে, আমি দিইনি। তো ইন দা মেন টাইমে ইকরাম বায়োমেডিকেলের একজন সিও, পটেনশিয়াল সিও আসছে। সবাইকে ধন্যবাদ। মেহেদি হাসান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আমাদের যে প্রয়োজনীয়তা পড়ছে বায়োমেডিকেল, ক্লিনিক্যাল, ইলেকট্রোমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, আমরা এই তিনটে দেশেই প্রফেশনে কাজ করতেছি। কেউ বলে বায়োমেডিকেল, কেউ বলে ক্লিনিক্যাল, কেউ বলে ইলেকট্রোমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। বাট at the end of the day, we need to work in the hospital. Whatsoever regulatory body, whatsoever Ministry of Health, what is the higher post, but our output delivery in the hospital with the patient level. So we go to the next slide. If you see the standard patient management, I would like to here, okay. If you see standard patient management chain through HTM, health technology management. Example, our outcome is need that patient curative or a healing. বাংলা কথায় যেটাকে আমরা বলি পেশেন্টের সুস্থতা। একটা পেশেন্ট যখন when one patient come to in the hospital, his desired expectation is to should be curative from incure. Then we cut a ticket and meet with a referral doctor. And today's it is very common phenomena, common practice. Then referral doctor takes some history and measure some blood pressure and also see the heartbeat and then refer to investigation. So investigation means diagnosis. And then this patient needs to come to medical equipment. Then medical equipment analysis and diagnosis the diseases. So which path is, if direct go to the medical equipment, this cross path, accurate results, proper medication, this is the cross button. এই রাস্তায় যদি আমি যাই, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট একুরেট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমি পাবো না। তাই আমি এই লাইনে বাইলেটারাল একটা বলছি, যদি বিএমএস বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ডক্টর, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার, ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রোমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে এই যন্ত্রটার যদি সম্পর্ক থাকে, রিলেশন থাকে, তাহলে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এই পাথ দিয়ে এসে এজল চেক হয়ে যায়, তাহলে আমরা একুরেট রেজাল্ট পাবো। আর একুরেট রেজাল্ট যদি পাই, তাহলে আমরা প্রপার মেডিকেশন প্রেসক্রিপশন ডাক্তারের কাছে পাবো, সে রুগী চেনে, সিকিউরিটি হয়ে বাড়িতে যাবে। তো হোয়াট ইজ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং? That is, proper medication is dependent on accurate results, but accurate results comes from medical equipment. If the bridge is broken here, there is no biomedical engineer. It is impossible and globally recognized that without the safety, calibration, preventive maintenance, quality maintenance, corrective maintenance, regular maintenance, periodic maintenance, it is quite impossible to get accurate results from the equipment. So if the bridge is broken, if any hospital or anybody wants to get the good result or accurate result of the investigation, it is quite impossible. So we can come in a point that the required result dependent on the medical equipment, but the performance outcome the medical equipment highly dependent on the engineering services. If this bridge is broken, then 70 to 90% error goes to the hands of the doctor, and it is not possible to proper medication, because a patient will stay for some medicine or medication. If the result, depending on the result, medication or prescription given by the doctor, যদি সত্যিকার অর্থে অ্যাকুরেট রেজাল্টটা পরিষ্কার ভুল থাকে, তাহলে এই মেডিকেশনেও ভুল থাকবে, পেশেন্ট কিউরেটিভ হবে না। তাহলে না হলে পেশেন্ট হয়তো স্থানীয়ভাবে কিছু সময়ের জন্য ভালো হতে পারে, বাট তার আর্লি ডিজেবিলিটি আসবে, এটা আমরা বাস্তবে দেখতে পারি। সো নেক্সট কাম টু নেক্সট সেন example. I have given there, here is a patient, dialysis patient is there, and then type R,
and doctor shaking to give the treatment. Tie up with the medical equipment management system, example dialysis machine. So hospital medical equipment management system before the dialysis need to investigation blood, serum creatinine, CBC, RBC, and whatsoever need blood fluid test and diabetic, a lot of tests. So if this goes medical equipment management, so we consider medical technologies and diagnosis doctor. So this road is very curvature. আমরা যদি এই পথ দিয়ে যে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থেকে মেডিকেল টেকনোলজিস এবং ডায়াগনোসিস ডক্টর দিয়ে যদি আমি কাম সারতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় এই রাস্তাটা খুব ভালো আসবে না, পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হবে না। And it is globally recognized by the journal. So, for example, here is the dialysis patient. This is tie up with the medical equipment. Of course, hospital in-house CD clinical engineering department. When these two communication and feedback and communication with the medical doctor comes to bear, this is the best path. Without this path, this feedback, it is not possible to improve and enhance the quality of the patient care. Next slide. If you see the standard patient management chain through HTM, example, a ladies, a patient need measuring a lot of parameter, so he needs a referral doctor measuring the pressure, and then he is sent to the clinical lab, example X-ray lab. But the lab, all sorts of lab equipment, X-ray, CT scan, MR, everything highly depending on the electrical stable power, equipment calibration, preventive maintenance, clinical setting, standby power, and cleaning, radiation safety. So my question is that without ensuring electrical stable power, equipment calibration, preventive maintenance, clinical parameter setting, it may be the power failure, then standby generator, machine may be contaminated, need cleaning, and high dose of the leakage current or radiation, it is the hazards for the patient. So these ladies come to this point. So he faced to the pressure and referral doctor sent to the laboratory. It may clinical laboratory, pathological laboratory, or X-ray laboratory. But question is there. Here is a more than sophisticated modernized equipment need to face 35 or 36 equipments. But this machine need electrical power, equipment calibration, preventive maintenance, clinical settings, standby power, cleaning, and radiation. I mean, যদি এই মেশিনের স্টেবল পাওয়ার না থাকে, প্লাগ, পিন, সকেট ইনস্ট্যান্ট ভেঙে যায়, বা এটা লোজেন কারেন্টের জন্য শর্ট সার্কিট হয়, পাওয়ার ফেল হয়, তাহলে এই রুগীটার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টও হবে না অথবা ডিলে হবে। আর ইকুইপমেন্ট ক্যালিব্রেশন শব্দের বাংলা অর্থ হলো, আমি সবসময় একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি যে আমরা এটা সবাই সাধারণ মানুষ বুঝি। বাজারে যখন বেগুন অথবা আলু কিনতে যাই, পাল্লাতে ধরে না, এখন বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড একটা গামলা দেয়। এই গামলাটা ডাইন পাশে দিয়ে বাম পাশে পাথর দিয়ে ব্যালেন্স করে। দিস ইজ কল ক্যালিব্রেশন। অর্থাৎ আমি একটা ওয়েট উঠাই দিছি, এই ওয়েটটাকে আমি জিরো লেভেলের জন্য যতটুকু ইট দেওয়ার দরকার আমি জিরোতে করলাম, এবার আমি যা মাপবো তা ঠিক থাকবে। তো ক্যালিব্রেশন মানে মেশিনকে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে, নো মোটিভেশন, জিরো কন্ডিশনে আসতে হবে। অর্থাৎ সে ডাইনেও না বামেও না, স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। এখন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন করব, অনেকগুলো অ্যানালাইজার আছে, অনেকগুলো মেশিন আছে, সেখানে যদি আমরা ওই অ্যানালাইজারের রেফারেন্স ইলেকট্রোড বা অরবিটাল লাইট আছে, ইনফ্রারেড ল্যাম্প আছে, এগুলো যদি ধুলাবালি লেগে থাকে বা এটা লোজেন কানেকশন থাকে, ভোল্টেজ ওঠানামা করা থাকে, এটা প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্সে আমার ধরা পড়বে। যদি প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স না করি, আমি সঠিক কথা বলতেছি,
যে এই ডায়াগনোসিস কোনোভাবেই সম্ভব না। এক্সাম্পল আমি রাসেল সাহেবের সৌজন্যে বলতেছি, যদি আপনার পাওয়ার ব্যাটারি সবকিছু ঠিক না থাকে, কন্টামিনেটেড যদি মার্কস দেন, তাহলে আইসিইউ ভেন্টিলেটর থেকেও আপনি পেশেন্টের আশঙ্কা অনুযায়ী রেজাল্ট পাবেন না। আবার মেশিন ফেল করলেও যদি জেনারেটর অন না হয়, তাহলে আপনার ব্যাটারিও যদি ড্যামেজ হয়, এটাও পাবেন না। সর্বোপরি যে সমস্ত যন্ত্র হিউম্যান বডিতে অ্যাপ্লাই করা হবে, সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে সেটা নাক, মুখ অথবা সার্জিক্যাল পেশেন্টের ইসিজির ইলেকট্রোড থেকে জেল গিয়ে তাকে ইনফেক্টেড করবে। ইনফেক্টেড করলে পরে তার জ্বর আসবে বা কাশি হতে পারে, যার ফলে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে, যেটার দরকার ছিল না। এখন আমি ডাটা অ্যানালাইসিস করেই বলতে পারি যে হয়তো 500 টাকা পার ডে খরচ করলে আমি ওই আইসিইউ ভেন্টিলেটর পরিষ্কার করতে পারতাম, কিন্তু এই আইসিইউ ভেন্টিলেটর যে সেকেন্ডারি যে চিকিৎসা হইলো রুগীর, তাতে আমার 5,000 টাকা খরচ হবে। অপরদিকে যে রুগীটা দীর্ঘদিন ভর্তি হতে থাকলো অপারেশনের পর ক্লিনিং না করার জন্য, এই রুগীর রিলেটিভের পকেট মানি গেল, অনেক ভিজিটর তার কাছে আসলো, রুগীও সাফার হইলো, তার রিলেটিভও স্যাটিসফাইড না, হাসপাতাল থেকে পেশেন্টও স্যাটিসফাইড না। ফলশ্রুতিতে তার পকেট মানি ড্রেন আউট হয়ে গেল, এই রুগীটা গরিব হয়ে গেল। অপরদিকে হাই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার জন্য উনি আর্লি ডিজেবিলিটি চলে গেল। রেডিয়েশন সেফটি, আমি একটা কথা বলতেছি যে আমরা ইতোপূর্বে ক্যান্সারে থার্ড ওয়ার্ল্ডে এত পেশেন্ট পাইনি। বর্তমানে রেডিয়েশন হ্যাজার্ড শব্দের অর্থ হলো এক্স রে, গামা, কোবাল্ট যেগুলো আছে, এগুলো যদি প্রপার শিল্ডিং না করা হয় রুমে, তাহলে পেশেন্ট তো একটা রেডিয়েশন পেলই, অপারেটরও পাবে এবং সাইটের ইঞ্জিনিয়ারও পাবে। তো এই কয়েকটা প্যারামিটার যদি আমি এনশিওর করতে পারি এবং এই রেজাল্টটা যদি স্পেশালাইজ ডক্টরের কাছে যায়, এই ডক্টর যে ডিসিশন নিবে, আইদার পেশেন্টকে সার্জারিতে দিবে অথবা মেডিকেশনে দিবে। কিন্তু ঘটনা হলো যে এই সার্জারিতে দিবে না মেডিকেশনে দিবে, এই ডিসিশন নেওয়ার আগে হসপিটাল ইন হাউস ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা হসপিটালে থাকে, তাহলে রেজাল্ট অফ দ্য পেশেন্ট পুষ্টের একটা আসবে, আর যদি না থাকে রেজাল্ট আর একটা আসবে। তাই আমি ছোট্ট একটা মডিউল করে এখানে দিয়েছি আপনাদের দেখার জন্য, যে একটা হসপিটালে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকতে হবে, সার্ভিস গ্রুপ, ট্রেনিং সেকশন, ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস, বায়োমেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রোমেডিক্যাল টেকনিশিয়ান। এটা হইলো এই যে কমন 100 বেড একটা হসপিটাল, ইট মে বি পাবলিক অর প্রাইভেট। ক্লিয়ার নাজমুল? Yes, sir. Yes, sir. এভরিবডি? Yes, sir. ওকে। দেন এই পেশেন্টরা যখন আমার কাছে আসে, আমার হাসপাতালের নার্স আছে সুন্দর, পেশেন্ট তাকায় থাকে নার্সের দিকে, সেও আসবে, ডক্টরের দিকে তাকায় আছে, সেও আছে, প্যারামেডিক্স আছে, মেডিকেল ইকুইপমেন্টও আছে। কিন্তু এই পেশেন্ট বুঝে না যে আমার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা কনভেনশনালি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বায়োমেডিক্যাল টেকনিশিয়ান আছে কি নাই। কারণ এখনো আমাদের যে সমস্ত সচেতন রুগী আছে, তারা সবাই জানে যে আমাদের দেশের ডাক্তার ভালো, কিন্তু তাদের একটা সন্দেহ জাগে, হয়তো সিটি স্ক্যান, এমআরআই বা প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস থেকে আমাদের যে রেজাল্ট আসতেছে, সেই রেজাল্টটাকে বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বাসের না কারণ হইলো যারা সচেতন রোগী, যে এই জিনিসটা নাই অনেকেই বুঝে। তে আজকে আমাদের নার্স আছে, পেশেন্ট আছে, ডক্টর আছে, প্যারামেডিক আছে, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস, ড্রাগ আছে। So at a glance, we have a lot of things. That means we have ship, we have passenger, we have fuel, but the ship is moving in the middle of the sea due to lack of radar, absence of radar. And this radar is known biomedical, clinical, electromedical, biomedical technician as a whole. Hospital in-house clinical engineer is the radar to ensure the investigation, to ensure safe operation. How? Through preventive, corrective, routine maintenance. So I think your idea is clear. And then what is the outcome? The diagnosis from medical equipment, medical imaging, medical equipment, measuring and recording equipment, that means ECG, EKG machine.
therapeutic ICU, ventilator, medical gases, and sterilization. So a lot of medical equipments I have given in the chart, but to rotate this cycle, here is a gear diagnosis, here is the sterilizer, here is the medical gas, here is the therapeutic equipment, the measuring, recording, and medical imaging equipment. আমার এই চাকাটাকে যদি সোজা কথা ঘুরাইতে হয় মেডিকেল ইকুইপমেন্টের এই ফুটারের মধ্যে এই গিয়ারে থার্ড গিয়ারে এই জায়গায় আমারটা ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইন হাউসে লাগবে। যদি এটা আমরা এনশিওর করতে না পারি, সারা বিশ্বেই করছে, কোভিডে আমরা দেখছি, এটা কারো দোষ না, এটা আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস গঠন করতেই হবে এবং এইভাবে ডেসিমিনেশন লেকচার দিলে আল্লাহ পাকও খুশি হবে, আমাদের দায়িত্বটা চলে যাবে। নেক্সট স্লাইডে যদি আমি আসি, টেবিল অফ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট। একটা বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে ইউ সি দ্যাট অর্গানাইজেশন একটা গোল। হিয়ার ইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস, PWD and another agency organization develop, but needs the calculation of the space and ventilation. That means climate, environment, free air, closing, coming and going, electrical power or standby generator, water facility and waste treatment plant management, and medical gases, all are important. And next, human resources, doctor, nurses, paramedics, biomedical clinical engineer, biomedical and equipment technician. And if major equipment, radiology, imaging, clinical lab, recording, measuring, therapeutic, sterilization, laundry, CSS. So, if we think that three pool is needed to give the patient care, then name of the one pool organization, and second pool human resource, and third pool is equipment. এক্সাম্পল দিস পুল, এই আমাদের যে পিলারটা আছে এই পিলারের সব আছে শক্তিশালী, এই পিলারে অর্গানাইজেশন স্পেস ভেন্টিলেশন ইলেকট্রিক সবই শক্তিশালী, বাট ডক্টর, নার্সেস, প্যারামেডিক্স সবই আছে, বাট এই থার্ড যে বিম আছে, কলাম আছে, এই কলামের মধ্যে বায়োমেডিক্যাল ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই ডিপার্টমেন্টটা নাই। তাহলে সর্বত কারণে এই দুইটা লোড দিবে, এটা লোড দিবে, হিউম্যান রিসোর্সের কারণে একটা ভূমিকম্প হবে, বেজ লাইন নাই, এটাও কাঁপবে, এটাও কাঁপবে, পেশেন্টও কাঁপবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. এবার দেখেন, আমি যখন একটা পেশেন্ট এই আইসিইউতে ভর্তি হয়ে থাকে, রাসেল সাহেব দেখেন এই জায়গায় আমার আছে কি, হিয়ার ইজ এ পেশেন্ট বেডসাইড মনিটর, ইনফিউশন পাম্প, আইসিইউ ভেন্টিলেটর, saline stand, a lot of equipments. And then he is the doctor and nurses is there. Over pressure measurement, okay. Failure of the monitor, you know the understand the results. Temperature of the room is not okay. Humidification, great problem. Unregulated power supply, that also problem. Equipment is not calibrated or leakage current, sudden death case, it is injured or unnatural death. So understand, when we ask the question, we'll give the answer. We'll discuss this answer and question section. And this slide represents this doctor is need information. He is asking, give me the information from the medical equipment. Then one X-ray is needed. This CCG is needed. This surgical is needed. This ICU also needed. This lab equipment also needed. This patient is crying with children. He meet to the doctor. Doctor communication with him. Hello patient. Will you give the treatment from me? Well, yes. So goes to the ECG machine. What is the result? Go to the X-ray machine. What is the result? Go to the lab equipment. What is the result? And then goes to the operation theater. It may be what is the result? But everybody is laughing. This doctor also asking to his staff, give me, give me, give me, give me. How? You cross this barrier.
এই বর্ডারটা পার হইতে গেলে ডাক্তার বলতেছে আমাকে সরাসরি যন্ত্র থেকে যাও। যন্ত্র বলছে আমি যদি আপনাকে রিপোর্ট দিতে চাই, আমার আগের প্রশ্ন ছিল আমার ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা, আমার কারেন্ট ঠিক আছে কিনা, আমাকে লাগানো ঠিক আছে কিনা, আমার তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা, তারপরে আমার বডি কারেন্ট ঠিক আছে কিনা, আমাকে যেভাবে সেটিং দেওয়ার কথা সেই সেটিং ঠিক আছে কিনা। যদি সেটিং ঠিক মতো দিয়ে থাকেন তাহলে আমি রেজাল্ট দেবো। কিন্তু এই মেশিন যখন নীরবে, মেশিন একটা রুগী হয়ে গেছে, সে যখন কথা চাইতে বলবে ডাক্তারের সাথে, তখন সমস্ত কারণে মেডিকেল ডক্টর এবং প্যারামেডিক্স এটাই এই দুর্বেদ্য পেশেন্ট, অজ্ঞান পেশেন্ট এবং যে কথা বলে না তার সাথে উত্তর দিবেন। তো এই যন্ত্রপাতির ডাক্তারই হইল ক্লিনিক্যাল আর বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রোমেডিকেল টেকনিশিয়ান। 100 কোশ্চেন বলছে। আবার ইসিজি মেশিনের কাছে আসছে, ডাক্তার সাহেব বলছে আমাকে রেজাল্ট দাও। ইসিজি মেশিন বলতেছে আমার মোটর ভালো না, আমার স্টাইলাস খারাপ হয়েছে, থার্মাল হেড ভালো না, পেপার যেখানে ছিল ড্যাম। আমি এই কোশ্চেন গুলো করলাম, ডাক্তার মহোদয় আপনি যে রেজাল্ট চাচ্ছেন আমি তো দিতে পারতেছি না। এরপরে আবার কোনো কারণে এই জায়গায় আসলো যে ওটি আইসিইউ করবে, ওটি লাইটের লুমেন কম আছে, টেবিল ওঠানামা করে না, সিআরমে রেডিয়েশন ঠিক মতো হয় না, মনিটর দেখি দেখি জ্বলে, আবার কারেন্ট গেইন এমএএসও ঠিক মতো সিলেকশন হয় না। এট দা এন্ড পরে বলে আছে ঠিক আছে তুমি আমাকে রক্ত যত টেস্ট দাও, রক্ত টেস্ট দিলে পরে এটা নাজমুল ভালোভাবে বুঝবে, এটা ক্যালিব্রেশন না করলে, ওয়াশ না করলে এই যন্ত্রে যত ডাটা দেওয়া হচ্ছে এই ডাটা থেকে ভুল রিপোর্ট আসতেছে। সবটি মেশিন যদি প্রকৃতপক্ষে হরতাল করে দেয় তাদেরকে যত্ন করার জন্য, সে স্ট্রাইক করলো কার সাথে? ম্যানুফ্যাকচারারের সাথে। কারণ ম্যানুফ্যাকচারার তাকে বলে দিছে বাবারে তোমাকে তৈরি করলাম মেশিন, তুমি এই এই আর্দ্রতা তোমাকে যদি এই আদর করে, এই সোহাগ করে, এইভাবে তোমাকে অ্যাড্রেস করে এবং তুমি রেজাল্ট দিবে, আদারওয়াইজ নো। যেহেতু আমি মেশিনকে সেবা দেই নেই, এনি হাউ কোনো কারণে মেডিকেশন দিতে দেরি, ফেলিওর বা ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন দিল, এই পেশেন্টকে এই জায়গায় আইসিইউতে আমি শোয়াই। আইসিইউতে শোয়ানোর পর ইনি চাইতেছে সেফ অ্যান্ড কস্ট ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট। সে এক্সাম্পল, ব্যাটারি নাই, ইনস্ট্যান্ট ফেলিওর অফ দ্য আইসিইউ ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সেন্সর প্যারাম্যাগনেটিক বা গ্যালভানিক থাকে, সেটার রেশিও করেছে, তাহলে অক্সিজেন ঠিক মতো দিতে পারবে না। তার মানে 2 days medical equipment becomes a decent tools for the all medical professional to diagnosis and give the treatment. And today you can see the doctors always feel very much interest to hear the history of the patient rather than diagnosis. তার মানে ডায়াগনোসিস বেশি রিলায়েবল করতেছে তার কথাবার্তা শোনা বাদ দিয়ে। এট দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ এসে ইভেন ফ্রম এ নিবুলাইজার এন্ড একটা ব্লাড প্রেশার মেশিন থেকে আরম্ভ করে যে এরর আসতেছে, সেই এররের বোঝা থেকে এই রোগ দিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে 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 আমরা আইসিইউর দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমি যদি পেশেন্টকে স্যাটিসফাইড এবং আউটকাম করতে চাই, তাহলে আমার এই যন্ত্রের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। আর যন্ত্র থেকে পরিষ্কার যদি আমি আউটকাম পেতে চাই, তাহলে আমার এই যন্ত্র সম্পর্কে যে মাদার আছে, মাদার কেয়ার সেন্টার, এটার নাম হলো ক্লিনিক্যাল আর বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টে এডে ছাড়া যত যাই বলি না কেন কারো কথাই সে শুনবে না, ফল কন্ডিশন। তার মানে আমি একটা বার দিচ্ছি ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিইডি ডিপার্টমেন্ট বায়োমেডিকেল। এই যদি আমি এটা এনশিওর করতে পারি, অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট ডাক্তারের কাছেও যাবে, রুগীও স্যাটিসফাইড হবে, আত্মীয় স্যাটিসফাইড হবে এবং সেফ এন্ড কস্ট ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট হবে। নেক্সট আমি আসলাম ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেস্টিং ক্যালিব্রেশন মেডিকেল বিফোর অ্যাপ্লাই অন দ্য পেশেন্ট। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন উই আর ভিউইং দ্যাট ইট ইজ দ্য জাপান টিম before apply an hemodialysis equipment or monitor every day morning, they test safety calibration and then apply to the human body. And this is the repairing workshop, a lots of oscilloscope and everything is there, she test and calibration clear করে। So we need to understand, build awareness to among the people, healthcare stakeholders and with us, those who are practicing healthcare, computer science, electrical engineering as well as the patient. So we need to disseminate
এখন বলবে স্যার ডেসিমিনেট করে আমার লাভটা কি? তো ডেসিমিনেট করে আমার লাভ হলো, আমরা নামাজ পড়েই শুধু বেহেশতে যেতে পারবো না। ইসলামে বলা আছে তুমি যা জানো তা আর একজনকে শিখাও। তো যেহেতু যারা আপনারা সাহাবা আছেন এবং যারা অনেকটাই শিখেছেন আমার কাছ থেকে, আমি মনে করব সেকেন্ডারি ব্রডকাস্ট গড়ে গড়ে এই ধর্ম প্রচারের মতো এই অ্যালার্টটা দেওয়ার দরকার। কারণ আমাদের গুরুজন আমেরিকা, কানাডা যারা ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি বারবার অ্যালার্ট দিচ্ছে। তো আমি আরো ম্যাক্সিমাইজ ছাত্র করব। আমি প্রতিদিনই আপনারা নাজমুল সাহেবকে বলবো যে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিবেন যে আজকে ক্লাস আছে, এভরিডে আমি ক্লাসটাই সবাই শেয়ার করলে আশা করি ভালো রেজাল্ট আসবে, নলেজও শেয়ার হবে। এখন রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইন দ্য হসপিটাল, প্রপার অপারেশন, ইউজ অফ অ্যান ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ডিভাইস, continuous tend to the nurses and operators, enhance accuracy of the desired result output from the medical equipment device, ensure safety both patient and medics in clinical setup, handle emergency situation in wards clinic setup when the medical and nurses are absent, arrange periodic preventive maintenance of the equipment in the consultation with the biomedical engineer. আমি যদি এটাকে বাংলা বলি, প্রপার অপারেশন, ইউজ অফ দ্য ইকুইপমেন্ট ডিভাইস, এটার সেফটি নিশ্চিত করতে হবে। এই সম্পর্কে আমাদের নলেজ শেয়ার ভিডিও বানাইতে হবে। কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং, যেটা আমি করাইতেছি নার্স এবং অপারেটর, এই ভিডিওগুলোকে ছেড়ে দিলে পরে তারা শিখবে। এনহ্যান্স অ্যাকুরেসি অফ দ্য ডিজায়ার্ড রেজাল্ট, যে রেজাল্ট আমরা প্রত্যাশা করতেছি আউটপুট ফর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ডিভাইস, এই লাইনে আমাদের কাজ করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারদের। এনশিওর সেফটি অফ দ্য বোথ পেশেন্ট মেডিকেল অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সেট আপ। যেমন ধরেন একটা মেশিনের অ্যালার্ম সেট করা হয়, রাসেল সাহেব বলতে পারে আইসিইউ ভেন্টিলেটরের একটা লোয়ার লিমিট এবং হায়ার লিমিট। অনেক সময় দেখা যায় ওই লিমিটের নিচেও রুগী আসে, কিন্তু অ্যালার্ম বাজতেছে, অ্যালার্মটা বন্ধ করে রাখা হয়। And handle emergency situation in wards or clinical setup when the medics and nurses are absent. আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের এমন একটা অবস্থা হইতে হবে যে নার্স যদি না কোনো অপারেশন করে তাহলে আমরা মেশিনটা চালাইতে পারি না। নার্স না থাকুক, ডাক্তার না থাকুক, আমাদের মেশিনটা সচল রাখার জন্য আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। And then arrange periodic preventive maintenance of the equipment in the consultation with the biomedical engineer. Last, আমি যদি ensure routine calibration equipment for ensuring accuracy of the machine output, ensure radiation safety for radiology and radioactive equipment, ensure required power, housing, suitable environment condition, and other requisite proper and clinical device, biomedical equipment and instrumentation. Arrange safe disposable medical and clinical wastes. Last not least, ensure maximum optimum utilization of the equipment during its recommended expected life for attending economic viability and clinic and hospital. Ensure help clinic, hospital administered for disposal of the equipment and devices those are not being used. Error from the medical equipment, improper data settings, improper operation, careless operation, আমরা মোবাইলে কথা বলি অপারেশন করি, lack of preventive maintenance, lack of knowledge, logbook not available, electrical fluctuation, calibration not done, lack of inadequate clinical engineer and biomedical equipment technician. Death rate from medical error 90,000 per year in America. Now it is reduced 440 with the help of clinical engineering team and in service education of training. সুদূর আমেরিকাতেও আমাদের প্রতি বছর 98,000 রোগী মারা যাইতো এই মেডিকেল ইরোর জন্য, ডায়াগনস্টিক ইরোর জন্য। Developed countries improved their team. India, Pakistan, Malaysia reduced the accident rate, but in our country no see and no record. But remember, CCU and ICU post-operative test is not accepted by the international agencies. We are in danger but do not have to develop C of any changer. Being a biomedical engineer, we are afraid we need to work closely. And then ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস্টের কাজ কিভাবে ফিটিং করতে হয় যন্ত্রপাতি, আমি ছবিটাও দিয়েছি। Scenery of the ICU ventilator in some hospital in Bangladesh. Here is monitor, here is the ventilator. Mr. Russell understand very well. Machine is alarming. Gas failure, here is the contamination. Naked wiring, humidification has no water. Doctor, nurse and all team is present and ICU ventilator is alarming, but it is
but its alarm switch is off board. Patient was not getting oxygen through the ventilator, but relative thinking patient is under treatment, but it was false. Loose connection worked outlet at socket and adjusted by me, engineer me. So clinically engineer checking anesthesia and ICU ventilator, how to check them, how to calibrate them, what is the কি ধরনের তারা পিরিয়ডিক প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স তার একটা সিনিয়রি দিছি বিফোর ইউজ। আমরা প্রত্যাশা করতেছি ন্যাশনাল ডিমান্ড অ্যাজ লাইক অফ দ্য পিকচার। This is the clinical engineer, here is consultant, here is the doctor, here is female engineer in Ceab, and here is the biomedical equipment technician. So you understand this dress only for clinical technician and clinical engineers. And directly সে রিপোর্ট করতেছে যে আমার মেশিন রিলায়েবল আছে, সবকিছুই আছে। দেখেন একটা 4 বেডের আইসিইউতে বিদেশে একজন ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছে, এই যে একটা মহিলা আছে, এই 4 জনে মিলে আইসিইউ চালাচ্ছে। এবং ক্লিনার যে আছে তার এই যে যে এই একটা ক্লিনার আছে, তার ড্রেসটা আলাদা, ডাক্তার তার হিস্টোরি শুনেই চিকিৎসা দিচ্ছে। এইভাবে দেখেন সিলিন্ডার গুলো সাজায় রাখছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। তাদের খাট কিন্তু আমাদের খাটের চেয়েও অবুন্নত, সেটা আমি একটা কান্ট্রির নাম বলবো। তাহলে তাদের সিনারি দেখে আমাদের অ্যালার্ট হতে হবে। আমরা অপেক্ষা করতেছি সারা বিশ্বে নাইজেরিয়া গভর্নমেন্ট ফোরাম, তারা এইভাবে মিটিং করতেছে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে, তারা টুপি মাথায় দিয়ে। আমরাও বসে আছি সেই দিনের প্রতীক্ষায় যে আমাদের মধ্যে একটা মিটিং হোক, অ্যালার্ট অ্যাওয়ারনেস হোক, আমরা ব্রডকাস্ট করি, সেকেন্ডারি ডিসিমিনেট করি, প্রসারে প্রসারণ ঘটে। আমাদের বসে থাকার সময় নাই। ওয়েটিং ফর এ গুড হ্যান্ডশেক উইথ টু গ্রুপস উইথ শর্ট টার্ম. Here is some policy maker, here is the biomedical clinical engineering society, here is the barrier partition wall. We need to thicker and thicker. এই ওয়ালটাকে আমাদের স্লো করে এই জায়গায় ঢুকে তাদের সাথে পলিসি মেকারদের সাথে কথা বলে, এটা রাজনৈতিক না, এইভাবে যদি আমরা কথা বলতে পারি ফেস টু ফেস, আশা করি আমাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল ম্যানেজারের স্কিল দ্বারা দেশ ও জাতির উন্নয়ন করতে পারবো, এজ ওয়েল অ্যাজ গ্লোবালি আমরা নাম করব। আমাদের ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনকে সারা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করছে। সো আমাদের দায়িত্ব আছে। আজকে যদি ফুটবল খেলার মতো হইতো, তাহলে মেসি যেভাবে হাততালি পাইছে, যদি দেশের জনগণ বুঝতো, তাহলে আমরা কিন্তু সারা বিশ্ব থেকে মেসির মতো হাততালি পেয়েছি, কিন্তু আমাদের ঘরের লোকগুলি জানে না। তো আমাদের এই পুলে যারা আছে, এই ভিডিও শেয়ার করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আপনারাও সেকেন্ডারি ভিডিও বানান, সবাইকে অ্যালার্ট অ্যাওয়ার করেন, তাহলে এটা ফিডব্যাক আসবে। এখন আমি এটা অ্যাকনোলেজ করলাম, এই যে গ্রুপকে, এই গ্রুপদেরকে অ্যাকনোলেজ করলাম, ইউএসএ সমস্ত সংস্থাকে আমার প্রেজেন্টেশন। এখন আমি একটা কথা বলতেছি, লাস্ট নট লিস্ট, এই দেখেন একটা হার্ড, এই একটা স্কেলটেন ঘুরতেছে। আমরা যদি সঠিক কাজ না করি, আমাদের বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন আসবে একদিন, আমার হার্ট আলাদা হবে, সেটা মরবে না। আমি কিন্তু সামনে আর অগ্রসর হইতে পারছি না, কঙ্কাল নিয়ে আমার বিবেকের কাছে আমি জিম্মি, আমার কিন্তু ঘুরতে হবে। তাই আমি লাস্টে লিখছি, ও মাই সোল, ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ডিপার্চার ফ্রম দ্য কালার ওয়ার্ল্ড, বাট হোয়াট প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর দ্য ডিপার্চার ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড? প্লিজ ট্রাই টু ডু দ্য বেস্ট থিং, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ নো ব্রিথিং। তো টাইমলি আপনারা ঘরের মধ্যে বসে একটা বিয়ে শাদী করে 2 টাকা নিয়ে এইটুকু কাজ করবেন, এইটুকু কাজ সবাই করে। আপনারা ইঞ্জিনিয়ার, লাইফ কোয়ালিটি এনহ্যান্স করার জন্য আপনার নলেজ শেয়ার করবেন এবং বিল করবেন, তাহলে এই জবাবদিহিতার আওতায় আমাদের আসতে হবে। এবং আমি সবাইকে থ্যাঙ্কস টু অল ফর কাইং অ্যাটেনশন। এবার আসবো কোশ্চেন এবং আনসার সেশনে। ধন্যবাদ সবাইকে। যদি কারো আমার এই প্রশ্ন বা লেকচার বুঝতে দেখতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে, ফ্রি অ্যান্ড ফ্রি আস্ক টু মি উইদাউট এনি হেসিটেশন। আই এম ভেরি মাচ ফ্রেন্ডশিপ রিলেশন উইথ ইউ, প্লিজ আস্ক মি। So anybody? Anybody? Yes, sir. কোনো স্লাইডে বুঝতে সমস্যা থাকলে বলতে পারেন। No, sir. First of all, thanks for your nice presentation. I think everybody we able to understand the basic
information about biomedical, clinical, electromedical engineering, আফরিন about the আমার দেরি responsibilities. আছে, আমি একটু ক্লাস টিপছি। But it's a matter of very scared that our health system is running without these types of engineer who can play a core role for improving the medical health system. In every year, thousands of people leave leave our country and go to the another country for taking the treatment from various types of disease. And I used to think about that the why people are going to other country for taking the treatment. They don't have any trust in our country's health system. But as a graduate from biomedical engineering, and also I'm working in this field from since 2 years, I gather lots of field নাজমুল knowledge and সাহেব, also the নাজমুল yes sir. সাহেব, আমার মেসেজ হইলো এটার উপরে প্রেজেন্টেশনটা স্পেসিফিক কোশ্চেন, যে ওই স্লাইড বুঝি নাই, এটাতে সমস্যা। দ্যাট মিন্স আমার কোশ্চেন হচ্ছে একটা জিনিস, নট এ স্পিচ, এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর আমি অবজেক্টিভ বলছি এটা আপনারা ব্রডকাস্ট আর ডিসিশন করবেন, এটা কমিটেড কিনা। আমি লাস্টে বলছি যে একটা চিত্র দেখাই বলছি যে দেখেন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফিনেশনটা যদি দেওয়া হয় তাহলে যে হিউম্যান না, ন্যাচারাল রিসোর্সকে প্রসেস করা অথবা প্রক্রিয়াজাত জিনিসের টেকনোলজির সেভ ইউজ করে মানুষের জীবনের কোয়ালিটি অফ লাইফকে এনহ্যান্স করা। এখন আমার এই ভিডিওতে 6 জনের মতো আছে, যেমন ধরেন মিনহা গেস্ট আছে, নাজমুল আছে, সাইফুল আছে, এবং রাসেল আছে, সুলাইমান আছে, এভরিবডি আছে। আমার এখানে 6 জন মানুষ আছে, আমি বলে দিলাম। কিন্তু হোয়াট ইজ মাই আস্কিং, যে আমাদের যে জিনিসটা গেইন করলাম এখান থেকে একটা লাইন প্রচার করতে পারি যে এটা আমাদের দরকার, অমুক দেশ করছে, তমুক দেশ করছে, এটা ছাড়া হচ্ছে না, তাহলে এখন আমাদের দেশে যে জিনিসটা আছে আমরা এখনো কিন্তু এই জিনিসটা ব্রডকাস্ট করতে পারি। আমরা তো টিভি চ্যানেল খুলি নেই, কোনো খবরও নাই, আমাদের নিউজ লেটারও নাই। যার যার মতো চাকরি করে করে শুধু আমরা দিন পাত অতিবাহিত করতেছি। এখন আমরা কারো কান পর্যন্ত পৌঁছাইতেই পারিনি বার্তা, আমি কিন্তু আউটপুট চাচ্ছি। সেজন্য মোটিভেশনাল স্পিচ যখন যতটুকু সময় পাবেন আমি একজন একজন করে ধরবো, একটা প্রবলেম বলবেন, একটা সলিউশন বলবেন। আমাদের দেশে হবে না কে বলে? আমি যখন 1990 সালে আমি যখন এখানে জয়েন করি, তখন আমি একটা ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, কোম্পানিতে ছিল না। এখন মাশাল্লাহ প্রায় আমি আর ডাটা মতে 2 থেকে 2,500 ইঞ্জিনিয়ার আমাদের আছে। কেউ অর্ধেক জানে, কেউ হাফ জানে। এ জানে না এই কথাটা না, এটা আমাদের ডুল আমাদেরকেই বাজাইতে হবে, এই লাইনে কথা। ক্লিয়ার? নাজবুল ক্লিয়ার? Yes sir. মানে পজিটিভ কথা বলবেন। এটা কিভাবে আমি যে এটা বলে, আপনি তো বুঝছেন, এই স্লাইডটা তো বুঝছেন। এই স্লাইড বুঝেন নাই এমন কেউ বলতে পারেন? ডিয়ার অডিয়েন্স, না স্যার, ভালোভাবে বুঝতে পারছি আর কি। তাহলে ভালোভাবে বুঝতে চাইলে লাস্ট ডেসক্রিপশন আমি একটা ছবি দেখাইছি, যে আমাদের দায়িত্ব আছে মৃত্যুর পর, ও মাই সোল, ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ডিপার্চার ফ্রম দ্য কালার ওয়ার্ল্ড, বাট হোয়াট প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর দ্য ডিপার্চার এজ এন ইঞ্জিনিয়ার? যে যার ধর্ম পালন করে এটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এই জায়গাতে যে আমার দায়িত্ব কর্তব্য ছিল মানুষকে বলা, আমি তা বলছি কিনা। এক্সাম্পল, একজন গান গায়, সে গান প্রচার করে ভিডিও করে গান ছেড়ে দেয়, কিন্তু এই জায়গায় তো আপনার কিছু গান আছে, স্লোগান আছে, সেই স্লোগানের কোনো ভিডিও ছাড়ছেন? ফেসবুকে কি পোস্টিং দেন? এই কাজটার সম্পর্কে কমিটমেন্ট আমি সবার কাছে করি। আবার সাইফুল ইসলাম প্রশ্ন করছেন আমাকে যে আমি তো এই লাইনের না, কোনো কিছু নেই। এমন কোন মেডিকেল যন্ত্র আছে যে কম্পিউটার ছাড়া আছে? রাসেল সাহেব, মিস্টার রাসেল, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল, হ্যাঁ স্যার। আপনার আইসিইউ ভেন্টিলেটর কি কম্পিউটার ছাড়া? না স্যার, সফটওয়্যারের ফাংশনাল গুলো সব স্যার কম্পিউটার বেস। আপনার মানে আইসিইউ ভেন্টিলেটর এটা সাইফুল সাহেব চালাতে পারবে না? হ্যাঁ স্যার, পারবে না কেন? যে আপনার তো কম্পিউটার শিখতে হয়েছে, তাই না?
সিটি স্ক্যান, এমআরআই কম্পিউটার ছাড়া কিছু আছে? না না। মেডিকেল ইকুইপমেন্টের 80% তো কম্পিউটার। হুম। আমি লেকচার দিতেছি তাও তো কম্পিউটার। এবার সাইফুল সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর পাইছেন, আপনি মতামত দেন, ইংরেজিতে Yes, বলবেন sir. স্যার। Yes, sir. I have got my answer. I have an observation and a question. I was doubt recently. I'm doing a research on medical waste management. I have some doubt about it is a part of a clinical engineering or it's a part of a biomedical engineering. You need to understand when you work with the hospital, you need to data collection, so it is related fully clinical engineering. Okay, sir. Example, you go to clinic or hospital. Clinic means medical. Clinical engineering, medical engineering. Biomedical engineering, those who are design and develop the equipments in the factory. Okay, sir. So if you tell that the architecture are that biomedical engineer, and civil engineer is that biomedical equipment technician, assistant engineer. আর মেশিন ইনস্টল করবো টেকনিশিয়ানরা, আর এই বিল্ডিং এর কোয়ালিটি রেগুলেটরি লাইসেন্স দিবে ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা। সো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ লায়েবল টু দ্য ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ডাটা। সো ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিনস আপনি যখনই হাসপাতালে ঢুকবেন তখন আপনি আর বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হারাই ফেলবেন। এখন আমাদের মধ্যে এমন কোন ইঞ্জিনিয়ার আছেন যে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট বানাইতেছেন, ডিজাইন করতেছেন? নো স্যার। সাইফুল সাহেব, আপনি কি কোনো সফটওয়্যার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট বানাইছেন? Direct, no, exactly not. We're developing a model and a bean where using IoT device. We are designing a fully automated bin where the medical wastes will be collected and will be disposal to the final terminal and will have a full data sheet or record on the data system. Thank you very much. But you need to come to the hospital and you model you need to launch and you need to the chain for dispose the undesired and infected contamination. This is the waste management. So you need to understand the parameter and need to adapt it with the nurses, adapt it with the doctor, adapt with the healthcare administrator. If you have no idea regarding how to match with this society, so you are will be the software engineer, but when you try to implement your software, launch software, so you need to understand clinical engineering. So understand? Yes, sir. I have got my answer. Thank you very much. Nazbol, any question? নো স্যার। Sulaiman, Thank you. any question? Anybody, any question? তো এখন আমি নাজমুলের কাছ থেকে চাচ্ছি কমিটমেন্ট। So I draw kind attention, engineer Nazmul, commitment. How you will broadcast it and disseminate this message door to door, not all door, those who are related with the medical professional and also patient also guardian. Because we are in not good condition in the healthcare system globally. Special attention goes to the lower middle income countries. সো আমাদের দেশে আমরা কি বলবো, অনেক ভিডিও অনেক বানাচ্ছে, অনেক কিছুই করতেছে, আমরা এই ভিডিও বানালে আমাদের তো আর গুনাহ হবে না, গুনাহ হবে? তো লাস্ট, সো আই নিড টু know what is your commitment for the nation with 3 sentence, number 1, number 2, number 3, after this presentation. So number one commitment that I will become more dedicated in this field in order to spread the message of clinical engineering. And number two is the No, I do not hear. You are expert because you understand this presentation. Saiful engineer, Saiful expert, Russell is expert. Just
You send only the message, convey the message on behalf of the Ceab or as a man. A hospital with engineer, without engineer. What is the result? No need to understand. Okay, sir. Being a patient, always you think me as patient. I have given this data. If you wish to, then I share and share again. Question is there. Just see. Have you seen this slide? Yes, sir. So you are a patient, you need care, curative, go to referral doctor, need investigation, medical equipment, ask to medical equipment, no result, no recorded medication. So you need to convey the message, motivational piece. What is the result with engineer or without engineer in a modern hospital? This is the message. No need to explain a lot. What is the result with engineers, without engineers in the hospital? Example, hospital A has engineering staff, adequate medical equipment and also doctor. Another hospital has a lot of sophisticated modernized medical equipment without engineer. Which hospital will admit? Yes, sir. আমার কোশ্চেন বুঝছেন আপনারা কমন? Yes, sir. এক্স হসপিটালে 100 কোটি টাকার যন্ত্র আছে, ওয়াই হসপিটালে 100 কোটি টাকার যন্ত্র আছে। এই দুই হাসপাতালে ডাক্তার নার্স সমান আছে, কিন্তু আপনি জানলেন যে এই হসপিটালে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম বা ক্লিনিক্যাল টিম আছে, এই হসপিটালে নাই। তাহলে আপনি এক্স হসপিটালে নাই, ওয়াই হসপিটালের সমান বুঝি, আপনি কোন হসপিটালে অ্যাডমিশন নেবেন? Sir, obviously, the hospital উইথ who ক্লিনিক্যাল have ইঞ্জিনিয়ারিং with clinical engineering, তাহলে কেন আপনি এটাতে নেবেন বলেন, ইংরেজিতে বলেন। sir, because medical equipment needs routine maintenance, and No, without no, no, it is not. First you tell that I doubtful on the results because equipment needs preventive maintenance. Since there is no staff, I doubtful my result is not okay, proper medication is not okay, I am not sure, I am unable. This should be the answer. I do not believe the result is accurate or perfect because there is no tool, there is no human resource to calibrate the medical equipment. So I doubt why I drain out my money. So আমার দরকার proper medication directly depending on the accurate result, and accurate result depending on the accuracy of the medical equipment. The accuracy of the medical equipment directly depend on the skill human resource. Since X hospital has no skill resource like clinical and biomedical and electromedical technician CD, that's why I feel doubt. I do not take the or afraid to take the medication from hospital X, but why same complete, same hospital, same configuration, but why have this dependable? Being an engineer, I will must go to this hospital due to have medical engineering department. This will be the answer. Clear? yes, sir. So thank you very much all. Last slide. আমি বেশি সময় নেব না, আগামীকালও ক্লাস হবে, আপনারা থাকবেন। আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে পরে আপনারা সাইড কাটুন। Okay, thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. আউট হন, সবাই আউট হন। আর আগামীকাল বেশি বেশি কে দাওয়াত দিয়েন যে এই কটা ক্লাস হবে।